హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ప్రోగ్రామింగ్ విత్ ఆర్ఎస్. ఈరోజు నేను పైథాన్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నానండి. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్ మై సబ్స్క్రైబర్స్. టుడే ఐ రీచ్డ్ 500 సబ్స్క్రైబర్స్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి. Like if you are watching for the first time, please subscribe my channel. So below there is a subscribe button. Please click on that subscribe button and click on the notification so that ఎప్పుడైతే నేను న్యూ అప్లోడ్ చేస్తానో అప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. అండ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు నేను పైథాన్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నానండి. సో ఆల్రెడీ నేను ఎక్సెల్ గురించి చెప్పున్నాను, బట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ పైథాన్ కోర్స్ దట్ హౌ I can how the Python can be installed in your system ప్రాక్టికల్గా అండ్ బోత్ థియరిటికల్గా రెండు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. సో you will get more information, if you have any doubt you can raise, you can ping at any point of time. I will share my Instagram account ask pwrs, so in there you can share, you can have your views also. కామెంట్స్ అనేది కష్టమైపోతుందండి. సో అందరికీ నేను షేర్ చేయాలంటే కావట్లేదు. సో యూ కెన్ ట్వీట్ అండ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ సేమ్ ఆస్క్ pwrs అనేది ఉంది. సో యూ కెన్ సీ ఇన్ ద టాప్. ఓకే, వెళ్ళాలి. జస్ట్ యూ కెన్ హ్యావ్ పైథాన్ డైరెక్ట్. సో ఇక్కడే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో డౌన్లోడ్స్ అని చేయగానే మీకు డౌన్లోడ్ వస్తుంది. డౌన్లోడ్ 3.8.3. సో డైరెక్ట్గా డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో ఆఫ్టర్ డౌన్లోడింగ్ జస్ట్ ఐఎమ్ రన్ చేస్తున్నాను. సో ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి జస్ట్ I can go for repair. Okay, so I can go for just అంటే ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను కాబట్టి రిపేర్ అని చూపిస్తుంది. సో ఇట్ విల్ రిపేర్ ద టోటల్ పైథాన్ ప్రోగ్రామ్. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ఫస్ట్ టైం. సో ఐ విల్ అన్ఇన్స్టాల్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ షో యూ హౌ టు డూ. ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. Now this is like how you can uninstall. So appviz.cpl is ఇది డైరెక్ట్గా ప్రోగ్రామ్స్ యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్కి షార్ట్ కట్ అండి. సో నౌ పైథాన్, వేర్ ఇస్ అ పైథాన్. సో ఇక్కడ 3.8.3 ఉంది. నేను అన్ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ అన్ఇన్స్టాలింగ్ ఇట్ and like any number of versions also you can install. So like this, and the uninstall is progress. So it's taking some time. So in the meanwhile I will go with the subject, so why the Python came actually. So why the Python is required. So the Python is language was invented by వాన్ రూసమ్ అంటే 1989లోనే స్టార్ట్ అయిందండి పైథాన్ లాంగ్వేజ్ అనేది. బట్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఎందుకు మోర్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారంటే the Python language is as simple as you can learn, anybody can learn without, అంటే దీనికి ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ జస్ట్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ ఒక ఐడియా ఉంటే సరిపోతుంది. బిగినర్స్కి మాత్రం వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. ఒక ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ జస్ట్ మైండ్లో పెట్టుకుంటే ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. నన్ లైక్ జావా నేర్చుకోవాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ all you should learn and very many things you have to keep in mind. But to learn Python no need to pinch each and everything. So very simple. సో ఇంకోటి ఏంటంటే డైనమికలీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్. డైనమికలీ టైప్డ్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ ఇనిషియలైజ్ చేశాను అనుకోండి. సో ఇఫ్ ఐ ఇనిషియలైజ్ ద ఐ వాల్యూ
ఈక్వలెంట్ టు సపోజ్ 10, నేను ఐ వాల్యూ ఈక్వలెంట్ 10 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఐ వేరియబుల్ అనేది ఇంటిజర్గా తయారైపోతుంది, ఇంటిజర్గా అయిపోతుంది. లైక్ సో ఐ ఈక్వలెంట్ టు 10.2 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, అది ఫ్లోట్ అయిపోతుంది. అలా డైనమికలీ టైప్. సో నో నీడ్ టు హ్యావ్ ఎనీ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అనేది అవసరం లేదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు లెర్న్, సో ఈజీ టు యూజ్ అండ్ లెర్న్. చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అండ్ యూస్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఐ విల్ షో యూ దట్ హౌ అనేది కూడా చూపిస్తాను మీకు నేను. సో పైథాన్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ వెరీ సపోర్టివ్ టు లైక్ చాలా లైబ్రరీస్ ఉన్నాయండి, చాలా డిఫరెంట్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, గిట్ హబ్, లైక్ మెనీ లైబ్రరీస్ ఆర్ దేర్. డైరెక్ట్గా మీరు యూస్ చేసుకొని చాలా అప్లికేషన్ చేయొచ్చు. ఐ హ్యావ్ డన్ మెనీ అప్లికేషన్స్, ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ. సో నెక్స్ట్, ఎఫిషియంట్ అండ్ ఫాస్ట్ లాంగ్వేజ్, వెరీ ఫాస్ట్ అండి కంపారిటివ్ విత్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. ఇప్పుడు మీరు అదే వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ తీసుకుంటే చాలా like the comparison of algorithms at like you can have n number of algorithms you can build చేయొచ్చు. ఇందులో ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ algorithms ఉంటాయి. యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఇన్ యువర్ ప్రోగ్రామ్, దట్ ఈస్ ద ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అండ్ చాలామంది ప్రిఫర్ చేసే లాంగ్వేజ్ ఇదేనండి. సో డైరెక్ట్లీ ఇప్పుడు మీరు గూగుల్లో టైప్ చేయగానే బ్యాక్గ్రౌండ్ హౌ యూ ఆర్ గెటింగ్ దట్ ఫాస్టర్, ఆ డేటా అనేది ఎంత స్పీడ్ ఎలా వస్తుందంటే ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈస్ పైథాన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అలా అన్నీ లైక్ ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్ మెనీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లైక్ వెబ్ బేస్డ్, సర్వర్ బేస్డ్ లాంగ్వేజ్ పైథాన్ ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు నౌ డేస్. ఈవెన్ ద నాసా ఆల్సో యూజింగ్ పైథాన్ ఫర్ రీసెర్చ్ వర్క్. అండ్ ఇంకా ఏంటంటే ఫ్లెక్సిబుల్ లాంగ్వేజ్ అండి. యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ పోర్టబుల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఫ్లెక్సిబుల్, అండ్ మీరు యూ కెన్ ఈజీలీ టర్న్ టు దిస్ యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు నేను వేరే లాంగ్వేజ్ కూడా మీరు కావాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో వేరే లాంగ్వేజ్ జావాని మీరు పైథాన్లో కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు, సీని రన్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ సో దెర్ ఆర్ యూ కెన్ ఇంపోర్ట్ దోస్ క్లాసెస్ అండ్ మీరు దాన్ని ప్రోగ్రామింగ్ని కంప్లీట్ యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్, దట్ ఈస్ అ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. అండ్ అకాడమిక్స్లో కూడా పైథాన్ ఎక్కువ ఉంది. సో మెనీ ఏరియాస్ అండ్ ఆటోమేషన్ ఆఫ్ టాస్క్, ఏదైనా టాస్క్ని ఆటోమేటిక్గా చేయాలనుకోండి, సో వీ కెన్ డూ దట్ ఆటోమేషన్ ఆల్సో. నేను ఎలా చేయాలనేది కూడా చూపిస్తాను. సో నౌ ద అన్ఇన్స్టాలేషన్ ఇస్ కంప్లీట్. నౌ ఐఎమ్ ఇన్స్టాలింగ్ డౌన్లోడ్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ రన్నింగ్. సో ఇక్కడ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు డబుల్ క్లిక్. మీరు ఫస్ట్ టైం చేసినప్పుడు యాడ్ పైథాన్ 3.82 పాత్, ఇది ఎందుకనేది నేను చెప్తానండి. సో ఫస్ట్ యూ మేక్ యూజ్ దిస్. ఏంటంటే పైథాన్ని యాడ్ చేస్తున్నట్టు. సో వీఆర్ యాడింగ్ ద పాత్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక లైక్ సిస్టమ్కి ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో పైథాన్ ఉంది అనేది తెలియజెప్పడం. సో దట్ ఇట్ విల్ ద పైథాన్ 3.8 అనేది కంప్యూటర్లో ఎక్కడ ఉంది అనేది ఆ పాత్ అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ యాడ్ దట్ పైథాన్ 3.82 పాత్, మీరు ఎనీవేర్ ఎక్కడైనా సరే పైథాన్ యూస్ చేయొచ్చు సిస్టమ్ మొత్తం మీద. బట్ ఇది మీరు చేయలేదనుకోండి, మీరు ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ చేశారో ఆ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి రన్ చేస్తే తప్ప అన్లెస్ పైథాన్ విల్ నాట్ వర్క్. సో బెటర్ టు యూస్ దిస్ యాడ్ పైథాన్ 3.8 సో దట్ యూ కెన్ మేక్ యూస్ వెరీ ఈజీలీ. సో దీన్ని మీరు మాన్యువల్గా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Unnecessary, like it's better to use add python 3.82 path. So next you have install now. Install అవుతుంది. సో ఇన్ ద మీన్ వైల్ విల్ గో విత్ దిస్. సో ఇక్కడ ఈ పైథాన్ అనేది పైథాన్ యూజెస్ ద ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ డేటా స్టోరేజ్. ఇప్పుడు ఒక ఎనీథింగ్ ఇన్ ద పైథాన్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ అండి. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే సో అల్టిమేట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ ఎనీథింగ్, ఇట్ మైట్ బి ఏ వేరియబుల్ ఆర్ అరే ఆర్ ఫంక్షన్ ఆర్ క్లాస్, ఏదైనా సరే ఆబ్జెక్ట్ కింద తీసుకుంటుంది. సో దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ టోటల్లీ అబ్స్ట్రాక్ట్, అంటే లోపల ఏమున్నది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లైక్ యూ కాంట్ యూజ్ అంటిల్ అన్లెస్ యూ హ్యావ్ ఎ యాక్సెస్. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్. సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో హియర్ ద ఆబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్ 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయండి: ఐడెంటిటీ, టైప్ అండ్ వాల్యూ. సో ఐడెంటిటీ ఈజ్ నట్ లైక్ నేను సపోజ్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో హియర్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 వీ హ్యావ్. ఏ ఈక్వల్ టు 10 అంటే ఇక్కడ ఏ అనేది ఐడెంటిటీ, గివింగ్ సమ్ నేమ్, పేరు ఇస్తున్నాం, ఒక పేరు.
ఆ పేరుకి ఒక వాల్యూ అనేది ఇస్తాం. సో దట్ ఈస్ అ వాల్యూ అండ్ ద టైప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటీజర్. సో ఇప్పుడు నేను 10 అనే వాల్యూ అనేది ఏ టైప్ ఇది ఇంటీజర్. సపోజ్ నేను 10.2 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లోట్. సపోజ్ నేను XYZ, సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్. సో ఇక్కడ XYZ, సో ఇక్కడ ఈ XYZ అనేది స్ట్రింగ్, ఇట్ ఈస్ ఎ వాల్యూ విచ్ టైప్ స్ట్రింగ్. ఇక్కడ ఐడెంటిఫైర్ ఏంటి ఏ. సో డైనమికలీ టైప్డ్ కాబట్టి యాజ్ పర్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. సో దీని తర్వాత మీరు సపోజ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఇఫ్ యూ యూస్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 12. సో ఇక్కడ మీరు ఏ అని ఇచ్చారనుకోండి. సో అగైన్ ఏ అనేది ఇంటీజర్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్. ఇది ఏ అనే వాల్యూని ఎన్నిసార్లు అయినా సరే మీరు రీయూజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డైనమిక్ వాల్యూని కూడా చేయొచ్చు. దట్ ఇస్ ద బిగ్ అడ్వాంటేజ్. అండ్ కావాలంటే మీరు డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు వాల్యూని. ఎలా అంటే డెల్ అనే కమాండ్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ యూస్ డెల్ అనేది యూజ్ చేసి యూ కెన్ యూజ్ అట్ ఏ వాల్యూని, అంటే ఆ మెమొరీ ఏదైతే దానికి క్రియేట్ అయ్యిందో ఆ మెమొరీ అనేది డిలీట్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ ఈవెన్ యూ కెన్ మేక్ యూజ్ మీరు యూజ్ చేయకపోతే డెల్ అనేది యూజ్ చేయవచ్చు. బట్ ఆటోమేటికల్లీ పైథాన్లో గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఉంటుందండి. సో ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ బట్టి ఎన్ని రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి దాని వాల్యూని బట్టి అది ఉంచాలా లేదా అనేది సిస్టమ్ డిసైడ్ చేసేసి ఆఫ్టర్ ఏ పర్టికులర్ టైమ్ ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ ఆ వాల్యూ అనేది తీసేస్తుందండి. సో మీరు వాంటెడ్లీ మీరు ఏమి ఈ కమాండ్ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. బట్ ఇక్కడ మీరు యూజ్ చేస్తే దట్ మెమొరీ విల్ బీ క్లియర్డ్ ఎర్లీ, అంతే తప్ప వేరే డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. సో నౌ ద ఇన్స్టాలేషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, సెటప్ ఈజ్ సక్సెస్ఫుల్. నౌ ఇప్పుడు నేను ఎలా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలనేది చూపిస్తాను చూడండి. సో నౌ go to start, you can type Python or first I will go with IDLE 3.8. రైట్. సో ఇది గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అండ్ వేర్ యూ కెన్ రన్ ద ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఏ వాల్యూస్ని రన్ చేయొచ్చు. i ఈక్వల్ టు 10 అంటే i వాల్యూని మనం 10గా చేస్తున్నాము. ప్రింట్ ఆఫ్ i, సో i వాల్యూ అనేది 10 ప్రింట్ అయింది. ఇది కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అండి. ఇట్స్ ఎ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. మీరు ఇంకో విధంగా కూడా రన్ చేయొచ్చు. సో ఐ విల్ షో ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హౌ యూ కెన్ రన్ ద ప్రోగ్రామ్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి, న్యూ ఫైల్. The same program, the same thing I am using here, i equal to 10 print of I. సో నేను దీన్ని టెస్ట్ లాగా సేవ్ చేస్తున్నాను. సేవ్ యాజ్ test2 .py. you can give or you can't, that's up to you. py ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా తీసుకుంటుంది అది. సో నౌ నేను రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ద వాల్యూ ఇస్ 10, ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్. సో ఈ విధంగా మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో మీరు రన్ చేయొచ్చు ప్రోగ్రామ్స్ని. ఇప్పుడు నేను ఇంకోటి చూపిస్తాను చూడండి. కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో, విండోస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో cmd, రైట్. cmdలో నేను పైథాన్ అని టైప్ చేశానంటే ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ గో టు ద ప్రాంప్ట్. ఈ ప్రాంప్ట్ ఎలా వచ్చిందంటే సిస్టంలో యాడ్ చేసాం కాబట్టి, పాత్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి తీసుకుంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ I can have I equal to 10 print of I, 10 అనే వాల్యూ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఇది విండోస్ సిస్టమ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో చేస్తున్నాము. సో కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ విల్ వర్క్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్, Python Python 3.8 32-bit. It's a interpreter. It's a Python interpreter. This is the third type. ఇక్కడ కూడా మీరు రన్ చేయొచ్చు. I equal to 10 print of I. So these are the different types of executions. So where మీరు ఎక్కడైనా, ఇది Python command prompt, it's a Python interpreter, ఇది Windows command prompt, and it's a
Python IDLE, integrated development environment. Like, so this is that IDLE, so where you can run the programs, ఇక్కడ సేవ్ చేసుకొని రన్ చేసుకోవచ్చు ఎలా, so you can run. So the simplicity is like is given, so మీరు ప్రోగ్రామ్స్ వెరీ ఈజీగా రన్ చేయొచ్చు. సో I will show you. So I have shown you the different areas where you can run the programs. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ కావాలనుకోండి, సో హౌ మెనీ లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ సి, అల్టిమేట్లీ ఒక 10-15 లైన్లైనా రాయాల్సి వస్తుంది. బట్ విత్ ద 3 lines ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్. I will show you. సో ఇప్పుడు నేను కొత్త తీసుకుంటున్నాను చూడండి. సో నౌ I have, this is that I am saving as, save as mul3 మల్టిప్లికేషన్ 3 అనేది తీసుకున్నాను. సో ఫర్ దిస్ నేను ఒక n వాల్యూని తీసుకుంటున్నాను. n ఈక్వల్ అంటూ, ఇది ఇన్డెప్త్గా నేను వాట్ అని నేను మళ్ళీ చెప్తాను, నేను కమింగ్ వీడియోస్లో చెప్తాను. జస్ట్ ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నౌ int ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్. నౌ n వాల్యూని, ఒక వాల్యూని ఇన్పుట్గా తీసుకుంటున్నాను, అండ్ మెసేజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎంటర్ ఎనీ నెంబర్, అండ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ యూ ఆర్ గివింగ్, ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ ఇంటీజర్ వాల్యూ. n వాల్యూ నేను తీసుకున్నాను. సో నేను ఇంకొక లూప్ రాసుకుంటున్నాను. ఫర్ I in range ఆఫ్ 10 ఫర్ లూప్ తీసుకున్నాను. లైక్ ప్రింట్ n, సో n ఫస్ట్ రావాలి కాబట్టి, అంటే మల్టిప్లికేషన్ టేబుల్ n కామా, నెక్స్ట్ ఇంకేం రావాలి, ఇంటూ సింబల్ రావాలి. ఇంటూ సింబల్ అంటే x తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత I వాల్యూ రావాలి. I అనేది 0 to 9 అవుతుందండి. ఇక్కడ రేంజ్ అని యూజ్ చేసినప్పుడు 0 to 9 అవుతుంది, అందుకని I+1 అని తీసుకుంటున్నాను. రైట్. సో నెక్స్ట్ ఈక్వల్ టు సింబల్ రావాలి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత n into I+1. So this is what the statement over, that's it. So now నేను రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో it will ask for n value. సో n value నేను 4 ఇస్తున్నాను. That's it. 3 lines of programs, so multiplication table program వచ్చింది. సో దట్ ఈస్ a సింపుల్ లాజిక్ యూజ్ చేసి, సో ఇలా నేను కమింగ్ వీడియోస్లో నేను అన్ని లైక్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ లైక్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ టు దట్ ద అల్టిమేట్ advanced Python programming. So please subscribe my channel, and please share this information to all of your friends, and please like this video if you really like this video. Thank you all of you.